About 8% of the world's population, or about 700 million people, suffer from hearing loss. Of these, 20% have profound hearing loss. When someone speaks, or the leaves of a tree rustle, a telephone rings, or anything else creates a sound, vibrations are sent through the air in all directions, called sound waves. Almost all sound waves are unique. That's why each person or thing sounds different. Some sound waves might be high-pitched or low-pitched, loud or soft. When our ears capture sound waves, they convert them into messages which our brain can understand. How well they are captured and how clearly they are sent to our brain depends on how well our ears work. There are 3 parts to the ear. Outer ear catches the sound waves and directs them into the middle ear. Middle ear transfers sound waves in air into mechanical pressure waves that are then transferred to the fluids of the inner ear. Inner ear, or cochlea, turns pressure waves into sound signals. These signals through hair cells are transmitted via nerve to the brain where they are understood. A cochlear implant is an electrical medical device that replaces the function of the damaged inner ear in children and adults who have severe to profound sensorineural hearing loss. Cochlear implants do the work of damaged parts of the inner ear to provide sound signals to the brain. Cochlear implants bypass damaged portions of the ear and directly stimulate the auditory nerve. Signals generated by the implant are sent by way of the auditory nerve to the brain, which recognizes the signals as sound. When hearing through a cochlear implant, it takes time to learn or relearn. However, it allows many people to recognize speech sounds, understand other sounds in the environment, enjoy a conversation with others, or even use a telephone. My name is Vasily, and I got this transplant, and I had an operation when I was 4 years old, and now it has been like almost over more than 10 years I've been wearing this implant. This doesn't make a big difference, but actually it does, because I think it's actually normal. It's a normal thing, you know, like when you wear this you can act normal, you are like a normal human being, but there's just like some restrictions. For example, you cannot like swim properly because you cannot take in the water, obviously. Many people suffer hearing loss because their hair cells in the inner ear, or cochlea, are damaged. The cochlear implant enables the sound to be transferred to your hearing nerves and enables you to hear. 1. A sound processor worn behind the ear or on the body captures sound and turns it into a digital code. The sound processor has a battery that powers the entire system. 2. The sound processor transmits the digitally coded sound through the coil on the outside of your head to the implant. 3. The implant converts the digitally coded sound into electrical impulses and sends them along the electrode array placed in the cochlea. 4. The implant's electrodes stimulate the hearing nerve, which then sends the impulses to the brain where they are interpreted as sound. बहुत रफ फेस था हमारी लाइफ का. हमारे लिए भी एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था, बट आई थिंक गुजर गया वो फेस भी. पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ प्रोफेशनल हेल्प एज फार एज काउंसलिंग इज़ कंसर्न नहीं होती. वी वांटेड दैट, बट कुछ अवेलेबल नहीं था, सो हमें हर किस्म की थेरेपी खुद ही करनी पड़ी. वी वेंट टू डिफरेंट ENT स्पेशलिस्ट. उन्हीं में से एक ने हमें डॉक्टर नदीम के क्लिनिक का बताया. सो वी हैड नो अदर चॉइस. हम सब के पास जा रहे थे. वी वेंट टू डॉक्टर नदीम एज वेल, और वो इस कदर कंसिडरेट थे. हमें इतना रिलीफ मिला उनसे मिलके दैट वी डिसाइडेड कि हम इन्हीं के साथ अपना प्रोसीजर शुरू करेंगे, मिशर के कॉकलियर इम्प्लांट. पहले तो सब पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि बहुत टाइम वो लगाते हैं ये एक्सेप्ट करने में कि उनके बच्चे के साथ कोई इशू है. सो प्लीज़ इस डिनाइल से निकल आएँ, एंड वंस दे आर आउट ऑफ इट, कॉकलियर इम्प्लांट इज़ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल. बहुत सेफ है और बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स हैं. हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों में, बड़ों में इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये दूसरे ममालिक से काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज़ यहाँ इन्फेक्शस डिजीज़, ईयर प्रॉब्लम्स, कज़न मैरिजेस, इन सारी चीज़ों के होने की वजह से इसका जो रेट है वो ज़्यादा है. Cochlear implant is a medical device which is a standardized medical treatment for
چلڈرن اینڈ ایڈلٹس جن کو سویئر ٹو پروفاؤنڈ ہیئرنگ لاس ہے. اس الیکٹرانک ڈیوائس جس کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک پارٹ جو ایکسٹرنلی آپ کو پہننا پڑتا ہے لائک اے ہیئرنگ ایڈ, اور انٹرنل پارٹ جو ہے وہ سرجیکلی امپلانٹ کرتے ہیں. جو سرجری ہے از اپروکسیمیٹلی 1 to 2 hours. کاکلیئر امپلانٹیشن کے بعد اسپیشلی جب آپ چھوٹے بچوں میں امپلانٹ کرتے ہیں تو ان میں ان کی جو پروگریس فار اسپیچ اینڈ لینگویج ڈیولپ ہونے کے اندر تقریباً 1.5 سے 2 سال ان کو لگتے ہیں. اور یہ جو پروسیس ہے تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ آپ اس کو پہلے سننے کی عادت ڈالنی ہے, پھر سمجھنے کی, اور پھر بولنے کا عمل آتا ہے. اس کے اندر پیرنٹس, تھراپسٹ, آڈیولوجسٹ سب کا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. ٹیوشن بھی جاؤں گا میں, پھر آؤں گا 7 o'clock پہ کائشب آئیں گے, کائشب پڑھائیں گے, پھر ڈرامہ دیکھوں گا سندھیا نائرا, پھر بیٹھ کے سو جاؤں گا بیٹھ کے پڑھ, پھر اسکول جائیں گے. ایسے آپ ڈیوائس لگا لیں کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا. میں پین تو نہیں ہوتی, کب ہو رہی ہے. میں تو بہت چھوٹا تھا, میں تو 1 years کا 2 years کا تھا, اب تو میں 6 years کا ہونے لگا ہوں. کاکلی امپلانٹیشن جو ہے اب دنیا میں ویل اسٹیبلشڈ ٹیکنیک ہے سیئر ٹو پروفاؤنڈ جو ڈیف لوگ ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے. دنیا میں 1 لاکھ سے اوپر لوگ جو کاکلی امپلانٹ یوز کر رہے ہیں پچھلے 25-30 سالوں میں. اس کی جو سرجیکل ٹیکنیک ہے وہ ویل اسٹیبلشڈ ہے, سیف پروسیجر ہے. اس میں 1 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے کرنے میں. اس میں جو ریٹ آف کمپلیکیشن ہے وہ بہت منیمم ہے, آلموسٹ نیگلیجبل ہے. اور موسٹ لوگ جو ہیں آفٹر ڈے کے سرجری وہ گھر چلے جاتے ہیں. میکسیمم 1 رات کا اسٹے ہوتا ہے ہاسپٹل میں, اور 3 سے 4 ہفتے لگتے ہیں مکمل اس کو ہیل اپ ہونے میں. اور اس کے بعد جو دوسرا پروسیس ہے جو ہمارے کولیگ آڈیالوجی میں ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں سوئچ آن پروسیجر سے. Cochlear implants can help children and adults who have severe to profound hearing loss in both ears and who receive little or no benefit from hearing aids. With cochlear implants, children and adults can develop normal or close to normal speech and language. It can help them focus better when in noisy environments. It makes them feel safer in the world as they can hear alarms, people calling out, and approaching vehicles. This also allows them to have conversations with people across meeting tables, in restaurants, and other crowded places. It makes it easier for them to talk and hear on the phone, enjoy music, and watch TV. It can help them reconnect with missing sounds that they could not hear before their cochlear implant. Adults can rejoin their job and be normal members of the society. Children can be educated in normal mainstream schools, and the education can help them to be a better independent member of society and have less burden on families or state. Cochlear implants are safe and highly effective. For more information, please visit our website or call the Audiology Center.